The founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and refuge. And when the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world, to you who are wise and I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast. The one God, the thusness I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, pacifies thy prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha.
a star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew, or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits, my sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Sedan demba şerif canju semba semba şembu baba şirisi vancu la dike çeme so kanga la şiragi barudu çemba sama çepa çupa duba de jidar la barca meba dam canju semba semba şembu baba şirisi vancu ki sedan demba şere da de bola dike çeme so Rigi buam rigi bumo kanga la shiragi barudu jimba samo jeba chuba duba de dida nambar tawa jate bumo tao Uzo tomba tomba ni suzo zule tomba ni shemaye tomba ni legyan su shemaye no de shindu sorwa dan du shi dan nambar sheba dan tomba Charibu ande da chodam je tomba ni de zenyi me ba ma ye ba ma ga ba ji ma me ba ti ma dan chewa me ba kama me ba wo charibu de da we na tomba ni la zu me so me du shi me du ji me kambar she ba me na wa me na me chi me lu me yi me su me ja me ji me yi me ro me re ja me ju me do me gi ga me ba ne yi gi ga me yi gi number Age bado yame do mariba se matne gashi me gashi sebe bado yame Pejendo dunga wadan kunjum wadan go wadan lame yishi me toba me madoba yame do jari go Tadawana janju semba na toba me bichi Shirage barude jimba teje de semba jeba me jintaba me de chinji dole shindu de ne jangele debe tarar chindu du sondu napar shube sange tamje kya Shirage barude jimba de ne lana me yana bar zobe janju du mombar zobar sange so de da we na shirage barude jimba riba jimba lana me be ma me jamba danya Dumwe tamje ratu shivar shive nga mizu wena te parshi parshante shiragi varudu shimpe nga me vataya da gante gante para sangante bundiru swa Charibu janju semba shimbo te ta shiragi varudu shimba Lapar jawan dene chumdende dengen sende le shende janju semba shimbo baba shire se wanchu la lekso shi jawa jine lekso riki bu de le jino de jinde shindar juge temba shindu shiraje baru du jemba la je parja de jen sheba nam gyam je su yi rang chumdende ge je ka sene sedan temba shara da tembo dan janju semba shimbo baba shire se wanchu dan tamche dan tembe koro te da dan la dan mi dan lama yin dan ji se chi be ji li yi dan de jong de ji zumba la mo bara de do. Page 11. Thus I have heard once the Blessed One was dwelling in Rajgriha and vultures speak together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom Gambhya, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shatikpatra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying,
How should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke in the noble of the Kadeshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra and all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra and emptiness, there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to. There is no mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to. There is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth. For there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Sayata, Kotim, Bandam, Bharayatim, Partasam, Bandam. O Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara. The Bodhisattva Mahasattva saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then that the Prabhupadas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praised the words of the Blessed One. So ends a noble discourse on the essence of wisdom gone beyond. Okay, today is Sunday, and Sunday's lecture is an introduction to Buddha Dharma. The time is Sunday, the lesson is an introduction to Buddha Dharma, and generally there are, within Buddha Dharma, the Mahayana Dharma, and the foundational vehicles Dharma. 한달 처음에 계획 내 말에 처음에 야가다 두개 계획해 말에 아니 그게 딱 한달 수수 주 제법을 냠내 진행이 아니 삼바 자치 중 그런 거는 택바스 시중 되지 봐봐 지고 침묵이니 지고 춘주기에서 제가 따이디 랑 동행을 믿어봐 균세도 치레네 아니 소소 코알 타래 치돌라 냠내체 가르쳐봐야 되게 상황으로 근데 그거 중국 주로 자기 알아서 다 시행 주제도 chen 랑 믿어봐도 빼라체 시행 동행 믿어도 주제도 chen 아니 왜 시행 동행을 껴봐서 동행을 타고 대화도 된거 체에 치돌라 아니 랑이 다 누가 예수 주베 냠내 탐제 가르쳐봐야 있나요? 이 티가 치고 주시 아니 어디에 다 삼바 꿀ung 피죠. 다는 거 취해. 자기가 해서 뭐. 단디가 나 단디 괜찮아. The Mahayana vehicle and the Hinayana vehicle, as has been said,
is not language describing superiority and inferiority, what is better or would be worse. It isn't that way. It is rather from the standpoint of a given practitioner, the extent of their resolve. A vehicle can carry more or less weight, can support more or less weight. And for the individual who recognizes pain and sorrow to be unwanted personally and will personally find an escape from samsara, these forms of practice are of the foundation vehicle. And for the individual who sees regarding others that they resemble themselves, as they too wish to avoid pain and sorrow and to find contentment, and who, recognizing this, engages in their physical, verbal, and mental actions as they would. Such a person is a Mahayanist. This is the Mahayana Dharma, and it corresponds to the intention of the person, the resolve of the person. 나만 그런 게 좀네 아주 신이지기요 다주 제가 나저 모델스 능지다 아니 명지다 발라 때네 지금 말셰 지금 하신 거기 진이 셰버데 년백이 손에 아니 쉐 저거 삼고 공백 냠랭이 좀 만나면 중요하게 치더라 아니 뭐다 이런 제대로 속이요 그래서 것이 And so now we gather, one lecturing, others listening, in a lecture in introduction to Buddha Dharma called Introductory. One teaches, others listen, and it is an exchange of study, contemplation, and cultivation of Buddha Dharma, so that we may enter these activities, and for this reason we gather. 어쨌든 최신이기 뭐 있나요? 최디다 tipo 친구 최시기 tipo 친구 최시기 가르치는 맛나 가다 꿀ung 개발 가야 그래. 최니 있나요? 수수비 지금 가가 최 간디지 예만이 돼야 아니 또 꿀ung 되게 꿀ung 개발 심어요. 이렇게 꿀ung 되게 해서 뭐지? 특별히 막 하기면 돼. 특별히 막 하기면 돼. 답상 지 미치 빠르나? 가서 나zum 기가 돼. 텐즈 시셔. From the standpoint of the instructor, whether the instruction is in Mahayana or the foundation vehicle depends upon the resolve of the instructor and their intention. And for the listener's part, whether it is Mahayana or foundational vehicle too, depends upon the intention, the resolve of the listener. 뭐이 나를 꿀ung 개발 여가 있는데 나 꿀ung 토네 나 가르치고 그여래서 아내들 우치고 비즈미유 가래 아니 그 쟤네다 가르치고 그래서 지와도 됐어 이제는 뭐다 다다 네 주진이 지와도 주진이 지겨 봐 내가 주진이 지겨 있는데 다 만족이 주진이 제바디 아니 주진이 제바 좋아 대양 가당 가져다 럽세 람림 슬라디 티바치 비치래 티바치 비치에 티바치 비치에 들어와서 오르와 티 들어야디 다 강사 치 티바치 비치에 들어와서 오요래 강사 티바치 비치에 들어와서 이리 다 강사 디기 삼로 땅에 토네 티바치 비치에 들어와서 소고요래 해서 As these depend upon the resolve of the individual, the intention of the individual, what then follows from the intention of the individual? What is the purpose to gathering as we do it? What do we do? So then that the instructor would instruct in such a way that the instruction is in Mahayana Dharma, and the listener would listen in such a way that what is heard is
Mahayana Dharma. The text itself, the great treatise on the stages of the path to enlightenment, the Mahayana text must be instructed in so that it is authentically so. So the individual themselves needs to authentically be within the Mahayana Dharma themselves. 월 내일이 다 말하고 때 아무 신이 대한 아무 그런 쪽으로 신이 대한 뭐 그런 쪽이요. 그런 쪽에 토네 아니 최신이 가르쳐가 있나요? 아니 최제가 최소 그거 잘 돼서 The instructor refines their resolve, the listener refines their resolve, and by doing so with this refined intention, what is instructed in and heard becomes authentically Buddha Dharma. 이제 다 그런 쪽으로 그래서 또 그런 그냥 아주 지dengi 자와진 거 있나요? 아무 삼루스탄으로 삼루스탄 샤시스팅으로 샤시스팅 아니 내가 그 간제치고도 가수치고도 삼루탄 샤시스팅 지기로 와 어디나 이 지구를 말한소야 아 수수기 최체스도 아 수수기 누가 이게 좀 지어버리 아니 다 간제치 보고 단계 임배 그래서 그 간제 차시 간제스팅 지기인데 가수지 지기 위해서 어떤 삼루탄 지구에 시기 열해서 거지 So when the resolve needs to be refined, we find in this nothing different from what we do in the ordinary world when we first contemplate what we might do, then make the firm plans for what we will do, and then consider the extent of what we will do. And it's no different from that. But the Dharma, through body, speech, and mind, we consider how will we use our body, speech, and mind? How will we plan to use them? To what extent will we employ them? 근데 이제 좀 따만 차시 삼로다 수수기 변에 드린 거라서 다들 좀벌어 되네 아니 말아서 삼로 꾸는 개체주 미스 수수수수기 오버 라딩 같은 온게 꾸는 삼로 땅땅 다 리바 망고 용거로 와서 용거를 변하다 삼로 땅에는 변하는 세 디기 라는 지땀 녀자 용야 인구리 녀자 용야 아니 지대는 잡과 친구 용야 아니 세디가 라는야 아니 지 파게다 내 나타 마이야 아니 베드 누감 대와 근데 영향 치도로 삼로 땅에 취 연바 삼로 땅에 열어와 삼로 땅 초그래 아 열어 대대 군주에 열에서 찍어 The consideration and the planning, like even today, as we gather individuals with our range in capacities, greatest, average, lesser capacity. There are many levels among us, and they correspond to our resolve. It is fair to intend that one's actions ensure in this life some fame and respect, renown, recognition. It is fair that we may wish that what we do in this life secure for ourselves wellness of body and mind. Many think this way. It's permissible to do so, and this is one form that a resolve might take. 근데 군주가 있나 아니 군주가 나 되게 남는 군주가 홍을 지기를 해서는 이직이 말해서 군주에 대해 하장 거가 충차를 해서 Now, if this were the resolve, if this were the intention, would it fall within intention understood in the great treatise on the stages of the path to enlightenment? It would not. Its purpose is too narrow. 딱 이내 군주에 대해
다 일레데스 갸체스 제바이나 다 랑 동행 드베기 규제도 상로다는 다 동행을 타고 자기 이 코와 딜을 대잖아 동행이랑 신만도 동행 내베기다 뒤다 아니 내가 가야 요 말에 대매가 있는 동행들을 타고 자기 동행들을 타는데 대화 토가 자기 인사마 그러나 치마 편지 이제 봐 치마 내 손도 말로와 치마 하다 미 고만 토바지 자기 인사마 이제 구능상도 땅에 아니 맞아 최진이 제가 있나요? 구능대양 아니 라면 최진이 집에 구능 제가 자기요 말해서 Jagio Mares. If the resolve is enlarged, the intention further refined, so that one recognizes for themselves that pain and sorrow is undesirable and one would escape pain and sorrow, and recognizes that samsara is, so long as one is within it, naturally painful, and there's no moments of anything that isn't essentially painful. And therefore, when one resolves to escape pain and sorrow of samsara and to achieve some well-being, and thinks in terms of successive lives to prevent rebirths in disastrous hell realms and achieve heavenly and human rebirth, if this is the resolve of the person and they listen and instruct in Dharma, does this fall within the intention of the great treatise on the stages of the path to enlightenment? It does not yet. Oh yeah, 나는 다 라면 네 니에 친해지도 굴론 간대지 거래했어. 아 그게 제일 디제 두어디 디제. 같이 이르다마다 굴론데 간대지 고고 열었으나 다 굴론데 랑게 시행바 시키지도 시행이 동네 세와당 대화 루베게 답에 람 되게 두야게 치돌라 아니 내가 자주 람데 좀 받을 라티는 람네 시행이 된 루베 치돌라 아니 산지지 고바스미 더 보기도 이마토나 시행이 된 타침바 치두고미도 디지털은 있음제 담지 동네에 대화다 템바 디 루치고 디치에 치돌라 말 뉴바지 보고 그 토비 뉴바지 토비가 치돌라 아니 산지지 고바스미 더 보기도 이마토나 되기미도 산베다 수주고 피해내가 감자와 들리지 여가 있나 이제 삼을 땅와 있나 따디 군ung 땅와디 아니 남린 진예 제베다 군ung 소딜 샤오레스 For the resolve to be the resolve of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, what is necessary? One would ask this, and this is the question. What is required for an intention or resolve to be that fitting of the great treatise on the stages of the path to enlightenment? Exclusive commitment to the well-being of others. A commitment to the path in order to eliminate pain and sorrow of others, in order to achieve the well-being of others. To train in the great treatise on the stages of the path to enlightenment is exclusively for the well-being of others. And to accomplish the well-being of others, it is critical to achieve the state of Buddhahood. Without achievement of the state of Buddhahood, one cannot achieve the well-being of others and dispel their pain and sorrow. Therefore, one makes their firm commitment that seeing that I must develop a capacity to ensure the well-being of others, I must achieve that capacity where it is to be found, through the achievement of Buddhahood. I promise myself to this commitment, I make this commitment to achieve Buddhahood, and I train in the great treatise on the stages of the path to enlightenment exclusively for the well-being of others, and this is the refined resolve of the great treatise. 뭐 다시 난 굴론 뒤에 고고요. 해 굴론 제 땅도 치 진예지도
아니 사모단 굴ung주에 가르스나 어다 안다 장주 셈지 심베 아니 답에 내가 근데 장주 셈이 심하지 고고였다 장주 셈이 심으시도 장주 셈생에 다 심제 담제 대화를 고버 차오 삼에 고버 자기 사회 치도라다 나는 고버의 랑이 자기 삼하게 되게 굴ung 토네 아니 다 랑이 사모 단조 아니 자와 관리지 뭐 있나요 뭐 대탐제 아니다 굴ung티 심바스 자기래 어떤지 굴ung티 다 나도 체다다 나미 진행지도 아니 굴ung티 리지 쩌고 요래서 So the resolve is refined, the intention is refined, and through the refinement of the intention, that is to direct action through the awakening mind of bodhicitta. Action must be directed by the awakening mind of bodhicitta for the establishment of all sentient beings and their welfare. One commits themselves. I myself will ensure the well-being of all others. This is the intention. And riding upon this intention, then whatever one does do, whatever their actions, they are all directed by the awakening mind of bodhicitta and this resolve. They become under the direction of this resolve. And when one lectures and listens in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, it is necessarily with this very resolve. 어이 어제 굴ung지 쩌고 이나 아니 다 장주 셈이 굴ung 쩌고 생기 자그래 최랑린 친이 체베 굴ung 쩌고 생기 자기요 어디 가르친 자기요 했습니다 말다 안다 장주 셈이 아니 다 나게 내 자와 관리 제가 있는 자와디 거의 줄을 두고요 말다 뭐들라 오알 하루 줄을 두고래 거의 줄을 두고 말 이제 직세 나 근데 이거들라 아니 거기 장주 셈지 근데 셈디 셈이 다 내게 그런 되게 셈이 자와 관리지 제가 있는 그걸 지불을 야 패줘야 말이 막 세줘야 말 제가 어디지 고요 그래서 이제 din이기 전에 그런 게 좋고요 그래서 뭐지 A resolve refined in this way is action under the direction of the awakening mind of bodhicitta and is the resolve and intention of instruction and learning in the great treatise on the stages of the path to enlightenment. And how does it become that way? It becomes that way for the reason that now, under the direction of the awakening mind of bodhicitta, all actions are only ever causes for liberation and are never cause for rebirth in samsara. That is the first reason. And the second reason is all actions under the direction of the awakening mind of bodhicitta have for their consequence their result only results that will increase evermore and never dissipate. So seeing these two reasons, then one recognizes the purpose to refining the resolve in this way. 이게 좀 따뜻해 굴ung지 쩌고요 굴ung지 쩌고 이나 아니 다 랑이 이마치 그런 수수 미지이네다 이마치 사샤가 있네요 랑이 루마 예수님 쩌바 간갈로 아니 그 예외적으로 소나무 쳐도 소나무 쳐로 치워서 거기 제부디 대화마도 요 말아 거기 제부 대화마도 매번 직세 이가나 랑이 말 사베레 이 제부 두메 용고바 제부 내 거랑 레디 제부 두메 용고바 도야 다마시게 제가 되게 표현 좀 요아래서
the resolve that would be refined in this way and needs to be refined and in this way leads to, in a lifetime, in a day, in a lifetime, through the physical, verbal, and mental actions of a person, to their actions all conforming to virtue and merit, and thereby only ever yielding for their consequence well-being. And that's the first point. Additionally, all accumulated karmas that would result otherwise in pain are purified. And these are the great advantages to the awakening mind of Bodhicitta. Just 이 먼저 군인 쪽에 가장 개친구 차고 그래서 군인 쪽에 자와디 아니 딱 개월 또 개월 또 세야겠다 삼디 군인들 라리기 와이드 아니 군인 쪽에 가장 개친구를 딱 군인 막지다 맞죠 군인 쪽에 들어야 유이 군인단 뒤지 군인 쪽에 그래서 뭐부터 그러니 요 이내 하나만 유이 군인들 쪽에 요래서 뭐지 the refinement of the intention, the refinement of the resolve is critically important, for it is this action which draws the dividing line between what is virtuous and what is non-virtuous. So it is, therefore, the intention that is critically important. And generally speaking, we identify two forms to the intention, the causal and the temporal, these two steps. Here we are concentrating on the causal. 나는 이제 그런 주제에 따라서 최신의 지기어인데 최신의 제바디 아니 자와든지 지기 치도라 인상하지 그런 주제에 어디를 해서 And this refined resolve, this refined intention is for the purpose of this lecture and this study, and one would now refine their resolve accordingly. 야, 그래서 그 이마지기 자와 가르치기 있나요? 아니 비지도냐? 그분들이 지어가 있나요? 되게 어려서 And if on any given day, whatever work that would be done during that day, if for that the resolve were also refined in this way, that would be appropriate. 그분 지어가 있나? 누가 예수님 자와 가르쳐야 되게 차가 이걸로 만들어서 개월 두고와 개월 더 있는 게 라는 지금 개월 두개 줄을 더 제가 이래서 And if the resolve were refined in this way, then any physical, verbal, or mental action would invariably be virtuous and never non-virtuous, and the consequence of these actions would be well-being for oneself. 지금 아주 까만지 고용주하고 해서 고용주에 배치다 장주기 생겼으면 고용생이 다 죄시마 아니 딱 그런 도스 받으니까 장주기 생겼으면 고용주 줘 보고 얘나 안 되지 주고 여서만 체제네 아주 까만지 그래서 고용주에 선물 양면이 채우고 해서 And now for one minute, we will, in meditation, refine our resolve so that it is under the direction of the awakening mind of Bodhicitta, for the lecture, for the listening. And if we must refine our resolve in this way, then we would meditate now and indeed do so, reflecting upon how to refine the resolve and practicing. 아니 까만지 가서 고용주에 냐네 고용주체 그냥 안에 고용주도 다 저서 우디야 해 저거 우디야 그 라고니 빼먹고 이도 저거 뒤에 두스네 뭐야 이게 도스는 안 저거 도스 가야 하는 차 아니 우디야 해 아니 까마지가 삼고 삽삽 당시 우마마다 삼삽삽 다 우디에서 까마지 나 공투도 그래 어디서 공 아니 지내 뭐 우마 당도 잡아 아니 수수께다 오야도 틀고 잡아 아니 수수로 배 라마다 개외신이 상계다 장주선바 두고 랑이 뉴바도 랑수선 랑이 귤에서 랩스다 치고래 파탄도 잡아 랑이다 뉴나는 내 나사 선나나 마지바 아니 그 파제 가리는 저거라 파 칠바 땅을 미과체 들리치 투나 야고 열어서.
Now, meditating on the refined resolve, meditating to refine that intention. As one does meditate, one will begin inhaling, and inhaling, one too has pressed down upon their fingers in this way, and their hands are resting atop their knees, and they inhale. And during a minute, retaining the inhaled breath, one gives careful thought to the refined intention. And if one is able to meditate for more than 1 minute, that is fine. And as one inhales, one may conceive of all the powers of the Guru, the Buddha, Bodhisattvas, all arriving to enhance one's mind stream. And as one exhales, then one may exhale conceiving of all pain and distress and unwellness being expelled from the body in that exhalation. And now we will, for 1 minute, meditate in the refinement of the resolve. 1, 2, 3, here we go. The meditation to refine the resolve, our first now, is just that. 아니 야한테네 수수 권하바 니도 분홍주에 배터리 이 분홍주가 있나 아니 이 그거 개월 더더요 아니 사nye 누 가르치 두고 있나 자 가르치기네 분홍주가 그냥은 제 요래 송스 The refined intention is not only applicable to listening to lecture in Buddha Dharma, it is appropriate upon rising in the morning
in view of all that one would do during the day, that all that one does during the day be directed by the awakening mind of bodhicitta, and to adjust one's intention in that way. Also to lying down, to go to sleep, then to refine one's intention so that their sleep itself is virtuous, two is appropriate, and eating, sleeping, at rest, in motion, all action may be consistent with the refined intention. 그런 쪽이나 이마지 차와 가르쳐버리는 이게 그말로 이거를 두고 말이 개월 두고 그랬어. 이 공주 사이와 아니 그런 레기 개월 침바이나 아니 수술로 개월 두고 길을 두고 와 아니 수술로 개선 친구 차사래서 깔래 야먹으러 개선 친구들 열에서 And if on any given day, directed in this way, all of one's activities are only virtuous and never non-virtuous, then, as I have said already, that is the accumulation of the virtuous karma that is invariably cause for well-being, and it requires no effort, and it yields such a great payoff. 이제 다 그냥 와서 그림이다 럽센도서 침바이나 아니 맞아 나 지난 와서 단다 라면 코라기 시험도 제바이나 시험 참 시험 저를 추구는 시험 공개 시험 제들이야 나 라면 코랑 시험 제바이나 하게 원마다 또 신이 되지 근데 미다보 공주를 추네 아니 당연히 그런 게 동해다 거치기 동해 어디도 무슨 건 거야 이내 마찬가지네 기부팅도 투모를 한다 그냥 이거지 뭐 자주 생각 돈이 거면 어떻게 어떻게 봐 정말 열에서 And now today, if we go ahead into the lesson itself in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, to see where it is we find ourselves, we are within the review meditation, the review meditation of the 6 preliminary practices. And first in this review is a review of proper guru devotion, or how to rely upon the spiritual mentor, which is followed by the manner in which one contemplates impermanence, which then is followed again by consideration of the pain and sorrow of samsara found in the disastrous hell realms and generally throughout samsara as a whole, followed again by the presentation of the path according to the individuals of a range of 3 sensitivities: greater sensitivity, average sensitivity, and lesser sensitivity. 뭐였다? 근데 이도 딱 한거 럽센 방신 도매다 강에 알아 한번 검제 보고 이래서 뭐 검제야 차진식 검제야다 검제 못해야 돼. 예 가리요. 검제야 튕긴 가리요스. 아니 디치는 뜻이잖아. 아니 검제기 있네요. 그 검제도 좀 수수 검제도 좀 검제가 시험봐. 아니 검제도 좀 아니 수수 밖에 가르쳐 듣고 위에다 가르 상고 위에 가르치고 위에 좀 멋이냐 지도. 거기 공기 표현의 님이 요단의 시간 예수 And the lessons in their order are these. However, we turn to meditation itself as we must meditate and must recognize what is required to meditate, what supports meditation, and what prevents meditation. So we look to find what is it that prevents our meditation, what is it that supports our meditation, how do we meditate, what is required. Considering this, we consider the advantages to meditation and drawbacks to failure to meditate. 딱 지단도 딱 곰 접수되자마자 곰 개배되라 먼저 탄이도 미쳐버나 제곰도 조금씩
我对用的这我们讲到是你的这些研究来说。 Ordinarily, two terms describe meditation. They are the placement meditations and the analytic meditations. 那么说，白天呢，这些讲呢，跟他们写吧，呢，可能我把当核心提为了，结果的做工期的，啊，我做工期，俺做工要我得不查是呢，俺结工期个就把中国要的东西。 Following from the textual tradition, if we were to provide an explanation according to the text tradition, then according to Abhidharma and the Paramita vehicle, first one engages in the placement meditation. 这种那做工时的生米把这个点不起来，没有钱的，生怕谈不了。米把点不起来，那土啊，切不着了，米把全接不着，米把这个生没有点不那土啊，切的我们这个月呢，就是做工时，这些的这个东西。 That placement meditation is the meditation on an object with stability, undistractedly. It is to develop the capacity to remain fixed on a single object uninterruptedly, and this is referred to as the placement meditation. 这公司的生没有嘛，就把钱，美国的就会结果，美国嘛我就会结果，美国就会结那样，生没有嘛钱的。 The analytic meditation shares in common with the placement meditation the unwavering concentration. However, the object of meditation may be switched up, and this is the analytic meditation. 제공 산 조금 주파래 이거这些加上去有点变，它的是套着就2年前就有这种。 For the beginner, the sequence is to begin with placement meditation, to be followed by analytic meditation. But within the Mantrayana and a more advanced practice, it is first the analytic meditation that, when completed, is followed by the placement meditation. It is the sequence at a high level. Dushi drop, dushi drop, dushi. Mare, ani top drop, 지. 아니, 되네. 아니 이치시. 이시지. 야, 이치시. 뒤치가 이게 장가들다 해서. Where the beginning person suited to the attitude, the thought process of the beginning person, and following the texts which are instructive, there are the 9 stages of placing the mind to develop samadhi, mental concentration. They are 9 stages of mental placement to support the development of samadhi. And these 9 stages of placing the mind
for the achievement of samadhi are supported by 8 karmic formations that are antidotes, and for further support, 6 forces and 4 additional confidences. 어제 방송 띵이 두 비에 차이미 이게 참고요. 그래서 These are required as prerequisites for the achievement of mental concentration. 딱 간단하죠. 가진 유다 보면은 아마 시를 가려서 간단하고 셈내다 굿 가진 장가지 그래서 And last week of these, we enumerated the 9 stages of placing the mind. 딱 요건 장가지 미죠. 그게 싸워는 장가 굿이 원 맞게 요건이 여기 손 Now again, as there are students new today, we will review again these 9 stages of placing the mind, beginning at the top again. 딱 가진 이러면 인생에도 요건이 이제 말이다. 요즘에 말 안도 셈셀 그래서 And those who have already heard these last week, there's no drawback to the review. 딱 경우에는 무슨 조바스 셈 조바스 아니 이제 봐 균도 조바스 이거지 렌드 조바스 아니 니어로 조바스 아니 두어 제바스 아니 시어 제바스 아니 넘버 시어 제바스 아니 셈 제지도 제바스 아니 셈 냐버 샤바스 아니 셈 냐버 샤바다 비바디메 불고 상성 And the 9 are placement of the mind first, followed by continuous placement, followed by placing, followed by patching placement, followed by close placement, followed by disciplined placement, followed by pacified placement, followed by very pacified placement, followed by single-pointed placement, followed by equipoise. 딱 한다 되게 강하고 가르다 구부 되게 셈 미컬 봐 미트바 소베다 네바 구 니부 구 셈비 간다 네바를 하게 띵이들 하게 셈 유를 따라 진네 마투야 그거라 네 마투야게 네 마투예 다셈 디어 네바 티 니부 구 이제 니부 구스 그래 And these 9 placements of the mind address 9 interferences to successful placement of the mind on its object. That which interferes with the mind successfully engaging the object are addressed through these 9 stages of placing the mind. 딱 한다 빼는 셈 조바 셈 미벌 봐 조바스 조마 조벌 제가 이부터 가르쳐서는 거기 조벌 제가 가르치게 저버스는 셈 미벌 떼봐죠 미벌 떼봐대 아무 셈 조바세리 셈 미벌 봐 떼봐스 지세 안에 셈 미벌 떼봐대 그러니까 유인총화 저저로 유인총화 저대 아니 윤도 조바스 그 미벌 내봐 봐 예라마도 봐 유인 내봐 쳐 지도 니봐 쳐 다스네 양셈 유인총 그러면 셈아 잉 이걸 말 제마제 셈 이용한 저주는 라르수 셈을 줘야 요 이용한 가 수 셈을 요 이걸 좀 내봐 쳐 되버 쳐봐 숨마세 안 된대 되버 쳐봐 살찌니 방고 어느 펴 쳐봐 시바제 안 되지 For the placement of the mind, to place the mind, one has to direct the mind to its object. And so the directing of the mind to its object is the placement of the mind on its object, the first. Then the mind placed on the object must
extend continuously its engagement with the object without losing the object of meditation. Thus, the continuous placement. Then, in continuous placement, interruption by distraction, by forgetting the object, is addressed by returning the mind to the object, thus the patching placement. And when this patching placement is repeated 2, 3, 4 times, we are in the 4th stage of placing the mind, close placement. 다 시켜서 다 그네 시간에 나와지 좀 줘봐 뒤도 줘봐 내가 좀 녀와 줘봐 다쌤 줘봐 제가 생기 땡이지 얘네 쌈네 안 텔로 줘와 가오 좀 줘봐 줘봐 어디 줘봐 줘봐 땡 나와지 다쌤 좀 나와지 다 남이 그 쌈네 아니 땡이지 남이 그 쌈네 땡이지는 미가와디 쇼마 주바제 미가와지 와디 주바제 다 되는 남이라 소비 유모 남이라 소비 아니 유모 원수 유모 넘버 유모들이 봐 점을 쳤네 넘버 점을 쳐도 유모를 돼야 유모 모두 교도 유모를 셈 냠샤리에 그 땡이지 반내 맞주지 다음 친구들 때 남도 유모도 봐 점을 치는데 아니 두바차가 두바차 아니 제바들 다 또와다 제베 셈 또와다 제베 셈 미벌 never 쳐봤어 제바들 좋아. 아니, 좋아. 저봐 가르쳐니 배전. 배죠 저봐 배죠 다 구바디 배죠 매바스 셈 하는 게 never 쳐봐 어디 구바디 어디 구sem에다 구도 미국 호텔 지금 In the 5th stage of placing the mind, the qualities of samadhi, mental concentration, are considered causing enthusiasm and appreciation for samadhi, the 5th stage of placing the mind. In the 6th, the disadvantage, the pitfall to distractedness is considered, and any aversion to samadhi is uprooted. And in the 7th stage of placing the mind, when klesha manifest, appear, they are destroyed, as the klesha prevent equipoise. The 7th stage of placing the mind. And in the 8th, deliberate effort at samadhi is employed. And in the 9th, no deliberate effort is required to the samadhi. that's never put it, never okay, never seen it, you go all these other things, second come let home water with I can't tell you this much. And these 9 stages of placing the mind are to address that which prevents one from ably engaging in mental concentration. That's some things in the name much you need partition. And 2, there are 5 obstacles which also prevent success in samadhi. Not 장가지 얘기다 야보진 가시 그 털쳐보다 쓰면 야보다 이 예가 됐어. Now I'll present these 5, and some might record them in notes, others might carefully remember them. 다 아무거 땡이지 그 좋아다 무시다 체벌도 주고 땡이지 그 땡이지는 주고 땡이지 줄라 깨버다 땡이지 검제버다 발지지니 당보디 아니 쌤 치버지니 당보 레로도 당보다 레로 찍지선 이번에 당한 제바
당화 제바스 지지서 아니 숨바지 친구 친구한테 고바스 숨바들 아니 친구 레벨도 친구 레벨도 친구를 뭐가 친구라 친구가 님부 뭐가 미치바스 지지 님보 님보 미치바 두미치바 알레 두미치바 두다다 마템바 말만 미치바스 나마다 두미치바 알레 아니 두시 두미치바 저도 지선 님보 된서 두미치바 님부 뒤마서 말다 친구를 레벨도 하고 친구를 님부 갑자기 잡아와 대님부 빨리 뒤미치바 손에 거기 장가지 제일려 거기 갑자기 님부 뒤시 개용으로 와 알레 뒤시 개 장가지 되고 뒤시 뭐 뒤쳐봐도 뒤미치바 손을 내가 제봐도 마셔봤을 거다 알레스 그 뒤쳐보면서 알레 친구 님부 다가 뒤로 친구 중에서 님부 뒤미치바 직세 알레스 다 친구 정화도 그거 시사는 아니 뭐가 당한테 뒤미치베 샘바도 데다 심중 샘바스 저와 샘바체 뒤치 얘기 심중 샘바체 아니 뒤미치바디 심중 들어와 따님 이제서 딩한테 한 거지 요 뭐 뒤치바 뒤미치바 직세 뒤미치바 직세 시바디 두미치바는 아니 나프디 아니 땅용 그럼 땅용 브라로 뭐 뒤미치바를 따님으로 따님으로 제일 시기 말이 시바디 아니 두미치바디 님보 된서 두미치바 시바디 나프디 아니 땅용랑 된서 시네 들어 아니 친구디 시사네 아니 땅용디 아니 나버려 아니 세상 잘했고 아니 벌까지나 장가기도 뭐 뒤체바다 뭐 뒤미치바스 네 시바 시바 뭐 뒤체바다 마오 가나는 뭔가 마오 가나는 오늘 뭐 뒤보다 뭐 뒤체바 어디 뒤미치바다 마오 가나는 네 제보다 좀 제바 네 대체는 무슨 제일 The five obstacles that prevent success in the preliminary and in the actual event of samadhi, that which prevent samadhi from being achieved by the mind, that which prevent success in the meditation in samadhi are first, laziness, second, forgetting one's oral instructions, third, excitement and torpor, fourth, a failure to apply the antidotes to excitement and torpor. 시바디 땅요 말어. 이거는 뭐가 미치바. 나는디 다고 님을 내고라. 내드는 아빠. 아빠도 뭐가 들어와. 시바도 뭐가 미치바. 아니? 아빠도 뭐가 뒤쳐봐. 나는 뒤쳐봐 하네. 뭔가 뒤쳐봐 람나니 님보 아니 템바르 쳐봐. 말했다. 쌤 뭐가 뒤미치바 쓰잖아. 친구를 듣잖아. 아니? 콜 갑자기 맞아왔지. 내가 맞은 내 샤버죠. 와. 그래. 이 뒤미치바 와. 친구들도 콜 친구가 와. 그래. 아마지 콜지 막아잖아. 그냥 뭐가 까는 와. 거기 친구들도 좀 막 쌤 딩 레마도 쌤 슈트부지 딩. 아니 쌤 딩 치고 있게. 아니 그 친구들도 좀 먹고 완전 님부 따님 때문에 따님 어디. Fourth is failure to apply the antidotes to excitement and torpor. And the fifth is excessive application of antidotes to excitement and torpor. 이 상으로 땡이지 곰잠마주니 땡이지 줄에 잼마주니 그래서 발지 나체 딱 발지 나디 파도야 니부 뒤지 게스
어디냐 그래서 이거 These are 5 obstacles which prevent success in samadhi, and these themselves are addressed by 8 considerations. 아니 뭐 유지 계획 장가디 되긴다. 그러나도 거기 제시 제례는 거래. 먼저 드린 장가디 예버 제들에 드린 로전 장가디 나와서 So I will indicate what these 8 conceptions are, just the count of 8, just enumerating them, and later explanation of them will be supplied. 뭐야? 나 유지 계스 유지 님부 안다 님부디 이거 가다가 발제다. 이게 고발을 발제 나디기 님부들 유지 계스 님부 유지 계라 그래. 나 유지 계부 장가디 잘했으나 안보들 대바스나 대바 직제 님부들 dum바체 dum바들 수주체 시바들 생산체 나바들 템바체 두바들 시신체 뭐 시신디서 나비네 그거 시신체 그거 시신 두바 시신체 두바들 세바 뒤체바 세바 뒤미체바 세바체 아니 다니 두마세베 semba. 세바 세바 Semba. 두마세베 semba. 두마체마다 세바로 Semba. 세바 세주 세바 생겨 제제제. 어디가 삼제 다니면서 예상상에 장가를 대바 그거 든주제 신장 첨바 시신들 시신체 아니 셈바세 아니 다니 님부터 시기스 어디 장가서 These 8 are first, faith; second, aspiration; third, energetic discipline; fourth, pliability; fifth, mindfulness; sixth, vigilant introspection; seventh, intention; and eighth, neutrality. 님부터 시기에 다네 한번 셈고 님부터 시기에 니도 손다 다디네 양주 튼제 양주 가르고 왔으면 또 풀고 또 풀고 장가디 나야 또 풀비 퇴배도 이제라 퇴배도 없이 얘네 퇴사회절라 삼배도 없이 단 삼배도 없이라 아니 셈배도 없이 셈배도 없이라 시신기도 없이 시신기도 없이라 줄줄기도 없이 집에도 없어 집에도 없어 집에 Knowledge, gongji. 공대가 그게 공대 재산이 있어 제제야. 집에서 뭐 공내 뭐 뒤에다가 뒤사이스가 집에도 없어 Those then the 8 conceptions, which are antidotes. And now we have our 9 stages of placing the mind and these 8 conceptions. And additionally, what more is required? The 6 forces, and these are the 6 forces. The first, the force of study. Second, the force of intention. Third, the force of mindfulness. Fourth, the force of vigilant introspection. Fifth, the force of energetic discipline. Sixth, the force of familiarity. 또 그러지 아무 셈이네서 얘네 두시 개 얘네 또 그, 얘네 이지 시스 이제가 시스 이지 시스 이지 시는 단가들 드림디 주베 이지 직접 그래서 드림디 주베 이지 Jimla Drupa. 드림데 아니 주베 집에 이지 Alada. 셈per 공부체는 좀 맞아서 댐디 주고 이체제 체지 주고 이체제 체바 잠체 제제야 바로 시 잠체 바로 체바 여러 체지 주고 이체제 아니
값을 체범해고 주고 이제세. 값이 치해봐 매봐. 체범해고 주고 이제. 값이 값 가봉. 주제 찍는 이제는 체범해고 주고 이제세. 근데 쪼엄해고 주고 이제세. 또 왜냐? 对，然后呢，就是然后现在就可以了，别最近的活现在就给解决了。第西期即西，第参加的他这个的参加的他们的业务的从， 값을 치해봐라. 아니 치때 줘봐. 数切吧买吧就， 제발 매봐 줘봐. 切吧买吧 값을 就一些， 숨부대. Now we have 9 stages of placing the mind, 8 conceptions, 6 forces, and 4 confidences. The 4 confidences are these. First, the confidence of engagement following concentration. Second, the confidence of engagement following interrupted concentration. Third, the confidence of engagement without occasional interruption. Fourth, the confidence of engagement requiring no effort. These the 4 confidences. 那这个的，定义真公呀，我家过年那他这个的也不是过来说。 Now, if you would be one who develops an ability in samadhi, then these are required. 现在这个的，当我这个生命的故事，当我生命的故事，当我就是看到的这些东西查的，他参加的查的生命的故事，参加的那个，参加的他都生命的故事就，当我故事的。 把这主要的都处理过来，以及习过来，反正或者生命的不大，他们生病的这就去吧，我就出国呀去了，但查见这个的差异呢，反正咱后来生命的病的都推呀了，这个的用户有点东西。 Then we have these 9 stages of placing the mind that are now introduced to you, and we've completed this introduction to these 9 stages of placing the mind. The 9 stages of placing the mind, should they transpire in a series, they would do so through the conceptions and the forces and the confidences, allowing for finally the achievement of single-pointed samadhi. So with these in place, the forces and the confidences in place, then one finally achieves their capacity, their 当然，就是在做的那个细节，有人不对细节，人不对细节的，他因为是参加多个角度，他为什么看赛当，看当然。 대박 생겨, 대박 정보 대박 생겨. 대박 생기다 렌즈 예 준비다 렌즈 위치에 대박 어디고 여래서. I indicated what the 8 conceptions are, just their number, and now to clarify further that the first, which is faith, is faith in karmic causality. The second aspiration is the aspiration to achieve samadhi. And the third is energetic discipline or application through the aspiration to achieve samadhi.
Shibara. The fourth pliability is that pliability of satisfaction and bliss in its achievement. 신기한데 죄송. 나는 아바 템바데다. 템바디 미고 마제베 템바스. The fifth mindfulness is not forgetting the object, that mindfulness. 예. 근데 두바디 정화도 고바 또에 시신스. The sixth is the vigilant introspection, observing any excitement or torpor. 예. 다들 둠바디 님부 뒤치베 셈바스. The seventh is the intention to apply antidotes. 제바디 하전 뒤치베 토르베 따님스. And the eighth is the neutrality beyond excessive application of antidotes. 님부 뒤치제 또 님부 뒤치제 하고 님부 뒤치제 님부 제사디 자기만이 이거요. 네. 이게들 바지지나 당고데나 가래 멜로체 얘네 멜로체 아니 멜로가나 아니 데리바 이모는 것도 뭐 뒤시로 나와 쉬는 뭐 뭐들을 멜로체 이버들 당아 제바세 숨바들 친구지 집어들 친구 중에서 뭐가 뒤미 제바세 친구 시외에 이모 뒤집에 내가 따는 예 뭐가 뒤집어서 나이와 나디 단이 뭐 지켜서 뭐 당고 시기 내려오니 뭐래 당고시 당고시도 장가들 나오게 내가 The eight conceptions that are antidotes to those five obstacles that interfere with achievement of samadhi. Again, those five are laziness, forgetting one's oral instructions, excitement and torpor, not applying antidotes to address excitement and torpor, and excessive application of antidotes to excitement and torpor. Now, of the eight conceptions, the first four address the first of these five obstacles, laziness. that's somebody somebody 당아제비고. Mindfulness is the antidote to forgetting one's oral instructions. 신신의 친구군이고. The vigilant introspection is the antidote to excitement and torpor. Somebody 뭔가 뒤미치베고. The intention is the antidote to failure to apply the antidote. 예. 따님들 뭔가 뒤치베고. And neutrality is the antidote to the excessive application of antidotes. Become sure of these, as then we may return to them and refer to excitement and torpor and whatever interferes with accomplishing samadhi and integrate all of these components.
이게 그냥 오지 예전에 아니 맞아 좀 얘기나 아니 검겨도 선바데 대기도는 간데스 대고 유매 선바 대기 빈도는 간데스 쭉 유매 되게 멋있는 해서 With a mastery of these, then in meditation, observing the mind, engaged with its objects, one may know the manner in which the engagement occurs. And when there's interruption to the engagement with the object, one can account for the interruption. 딱 그런 건 주주들이 그래서 다들 저걸 얘기하고 주주들이 아니 저단 뒤뒤 딱 맞아 장가되게 돼 아니 말다 장소 주주야 또 배제 유저 있는 배제 나왔다는 장가되기 여러 와 아니 당고 장가되기 하고 얘기하지 아니 장가되기 얘서는 아니 장가되기 주주 거기에 주 공개해서 뭐 아니 그 레레레레 그 스파게 내가 지어가지고 거기도 잘해야 그래서 Now the time is up and we open for Q&A. And for those of you who have other texts to refer to, you will find these same numbers there and master these so that when in meditation you are able to apply each respectively where required. 예. 그는 그는 저걸 듣는 저걸 듣는 제면은 아니면 단다디 세미나에 보러 가진 공개 참여 그만 공부하시냐고. Now, in an open Q&A, if there are questions, then we may take those questions. If there are no questions, then we may meditate on those 9 stages of placing the mind. 아, 아침 일찍 하나 지금 맞다. 제가 공부는 거 같아요. 지금 들지 말아요. 에이, 교포친 요게. 예, 예. 나는 그러면은 때는 공지 야구친가. If there are no questions, then now we will meditate. Sure. Thank you so much for the opportunity for this question. So when I think about the welfare of others, I have somewhat confusion about others as they actually are, or others that I conceive as I think on, as I believe of them.
wondering if there's some guidance about that. Was真的看起的学个高考那么了，当不提起。但真的我这是梦的了呢，这没把的了梦的，가르 말했대 고통돼요. 이 신도연 세리에 신 세리에 이게 통낭라 신 통수딜라 빡베 신도연라 고고 그러베 양메나 뭐요 내룩라 빡베 신 세리에 되게 신도연라 삼고르베 지금 시행다 그러나 시행이 지금 저와 저는 그 도바사사비 이랬을 때다 때문에 쉬우체 그런 거 상담으로 와서 제가 시행스를 좀 지난번도 잘하는 시행을 받지야요 아니 한다 조디 랑다 시행스 이런 거에서 이치와 뷰르탄디 사고샤사 समझा को से खाने चुके Tade moi neluk la babe ani shen seri di shen do yamena pe narangi tona la pa be shen seri 말하나 다단다디 고란 통화가 뭐 밀리스네 와 그래 이 같이 주 통화 뭐 밀로 말했으나 요 말와 뭐 밀로도 주 통화 말했으나 말와 다단다 신다랑 지시죠로 그래 지시디 그래 아무 지시디 간대적인 시작이 요소라나 아니 상스리 다나도 단지 믿고 봐 직대 믿고 지야죠 봐 나세지 아버세 지시디를 시작하네 다음 센스다 이거였어 아니 아니 진진 길로다 아니 그 직다 la tane 아니 다 shen 다시 직대 나 센지세 코 센지요 봐 어디게 sen랑이 토네 다시 센지 방금 생각도 다 디스도 뭐 저랑 그 들어왔나지 뭐 내지다 세디 감산 대모 내지를 리처랑 선주를 예 치투고 말와 다 단단하게 아주 지시제 다다 센스 거기 지시자서 기디어 들리지 않습니까 요소 how you would conceive of others you've expressing your doubt in a bracing way. Now, it's not here for me to differentiate the appearance of others to you from the actual nature of others. Instead, the relevant basis for making this particular differentiation is the basis of differentiation, self from others. The self that is a self informed by a self-grasping and the apprehension of a transitory collection. Your question regarding what the nature of others is versus how you conceive of others is not the point of departure that I can take up. Instead, I can indicate that here what is relevant regarding the well-being of others is a recognition of self-interest in view of a transitory collection of the self differentiated from others.
랑的闲，但闲了但인지 고매요 봐. 인지 공부를 해서 고 인지 공부도 아니 베스 그걸闲파闲다지 따지는 고 콜라 그 방에 콜라 교비 콜라 로버치기 콜라 교비 세 콜라 마세 지세 시디스 아니 세자도 아니 다랑스도 아니 다 직세闲是 망고를 샤 아니 제단다 랑직 전달을 셴 망고 삼로다지당 셴 망고 전달을 랑직 삼로다 되게 삼로다 망고 지어로 오 되게 삼로다는다 랑다 셴 아니 셴 제바 랑 예와스다 양내기 좀 것이 여러서 Compassion has for its object, when compassion is cultivated, it is cultivated through its object, that is, others, differentiated from oneself in such a way that the recognition is of others apart from myself who are meeting with hardship, whom I would protect, whom I would assist. They are differentiated from myself, and they are others in whose hardship I will intervene for their protection. And I am single, and others are multiple, and the welfare of others who are multiple is the well-being that I cherish, and I discard my self-interest. 어이 다티스도 그렇지 않았으면 민지 침보스 난 인지들 인지 그리고 뭐고요 인지 침보스도 인지 침보 세도 샤면 아니 다 안데스 차우즈도 아니 다 신선제 탐지 아니 다 내가 전득 남바 되지라 민지 침보스 신선제 미발에 선제는 일이 매봐 현재 신 탐지라 아니 동해다 전득이 삼바 되게 신중지라다 민지스 이라고 여러 제가 그리서봐 자꾸 미발이라 랑 된살 랑 신비 선제스 지시세도 어디 뜨기 어려워 아니, 랑 뜬살에, 아니, 신 기나로 쓰기를 추가 장 랑 된살 랑 신비 선제 배당 맞아 마 랑이 자와 치슈 많이 집에 아니 심지 제바 상마 되고라 랑추 제어 신에서 랑 신에서 제서 저러 오는 차 Here is what qualifies to be great compassion. There are many forms of compassion, but for the compassion to meet the measure of what is called great compassion, that great compassion, which is the derivative cognitive state or mental factor that intends to alleviate the pain of all other sentient beings without prejudice. And in that formulation, the personal self, myself, is cut away from the group under consideration whose pains would be alleviated. They are all mother sentient beings, other apart from myself. 제가 이 이름마다 어디 가지고 있는 거 장비 로장 얘기 좀 되게 전에 가지고 있는 그다 제국 상도 다음에 아니 장비 있는 그 깨를 나타나는 거지 야 근데 많이 봤지
다다 신시 다다 신념을 치 다다 신념을 치 자주선 자야 뭐셔야 직접 다를 신제벌스를 자주선 뭐잖아서 땅도 되게 자주선 있어요. 그래 로 장도 버리버들 숨시 장의 시에요. 어디 주가 다 가는 장도 장도 다다 신시를 랑是最直接，还没让人先把生件事，我这是你说的话，我的那些当然大的先贴吧这个还说。And in fostering the awakening mind of bodhicitta through training in stages, one does so observing observing what is required as a cause for development of the awakening mind of bodhicitta. And this involved in this is the exercise in equalizing others with self, and then more cherishing others beyond cherishing oneself in order to develop the awakening mind of bodhicitta. And therefore, involved in this is one themselves who is one single individual with all others who are multiple. And in this way, then one develops the cause for the arising of bodhicitta. 我一看是不行，就给他们发现他的主要的大的先生，但那个这些从这里过了，主要当有着什么的操作，第一呢，这上当然很多情况有的说。From your question, I think we find a useful point of departure or basis for our differentiation between one themselves and others, and I think following from this is useful. Did this response was this response helpful to you? That was excellent. And I do have like a follow-up question. In the disregard of one's self-interest, is that accomplished primarily with the understanding of the lack of inherent existence or emptiness in self? Linda namade bemisibe yawo jungson ane chiwa niba chik shubayena ta chidan de da dol sari de so da chinzen de dowa de dulce de oh konju so ge da de da me ba de to de le 다 도르츠디 간디스 도르게레라나 아니 다 메베 따와디 녜바 녜네 도르게레 도르게레 다지 오마주가 강상 콜레 잡아가야 다 매가 되세 다 상관을 하고 다 그럼 무슨 거와 다 단생기 미국에 다데 간데지 거다네 다 유다면 제와서 다 유다 메세디 하나 먼저 지단 다 유다 다 메세디 그래서 거두 봐셔나 그는 다 메스라베나 만나기도 아기부도 세게 아기부다 나 누구 손이 나지 열어와 이 여발라 다 유스 라가 찍어 나는 다 메세디 만한도 소외가 나와 다 진진스미 같이 우지 자치 못해 다지도 디디 또버티기 삼도디기 나도 다 신주는 신치 먼저 다지 여러분은 뒤요마데 제일 얘기 말했어 세니에 매매도 다 메스라 거에서 그래서
to respond to this part of the question, takes the entirety of the Madhyamaka Avatara, entering the middle way. But the basis of that is the examination of the claim to the self, whether there is such a self or there is not. And when it's proposed no such self, then we wonder of the self apparently experiencing pain and pleasure, and those experiences of pain and pleasure are apparently apparent enough, and there then is the self. But then when the claim is made no such self, then no such self follows along the lines of the view we take of ourselves in our self-interestedness and self-preference, and does any such self as it appears to stand out exist like that? No such self is there. that's namdo Jendi Madi Yo Malaysia, Madi Semi Namdo Shag Madi Charan Mako Yusana, Zubutu Namares. No such self as I myself, consistent with my mental conception of myself. Should I search for such a self as I conceive of it, would it be found? No such self is found. One is pointed to necessarily their mind and body, and therein mind and therein body, no such self is there. Similar Nas Zibati, Nanzing Lore, the part Mavis, I think Manzula Pepe, True Tree, Manzula Pepe, or what I need the order of the chat, your resonance. That of the mind and the body that is apprehended as the ostensible self is the mistaken view of the transitory collection that is to be eliminated. It cheats us and misleads us. This view of the self is known as the view of the self. It is known as the root of samsara. It is known as avidya, as ignorance. It is a klesha, an affliction to be abandoned. In Madi Yorit, Yotan, and this is Tagi Vessel, that is Yotan, say on the Tongwani to see that legal to see your response. Then when the self would be sought out in a search, when it has been discovered that neither in body nor in mind is there any such self, and that the view that the self is in the body or in the mind is just that view of self that is to be abandoned. So then, what to search out with the recognition that we experience and speak of our happiness and unhappiness, and of ourselves here as in the temple and presently listening to Dharma. Where is this self? What sort of self is this one? What is the nature of the being of this self? And in this line of inquiry, we move through shunyata.
딱 강다를 딱 강다를 나한테 딱 받치네. 아니 나한테 딱 유주문에 나한테 군소도 요 전담도 요 말해서 딱 제발만 오 되게 산 타마타마들다 나기 되게 나기 내로 차단세 세미나로 저에게 하고와 차를 아니 그 동반이 신기하다. 그 동반이 하고 그 동반이 또 위해서야겠다. 오예, 세상 또야 돼. 딱 나다. 예, 쌤다. 기술이 내려오지. 자산시 야고지 시행도 동반이 되는 거와 동반이 또 와서 딱 전달 되려고 그래서 The examination of the appearance of the self along lines of conventionally its appearance, ultimately its lack of existence, leads one in the end to the comprehension of the nature of the self, namely shunyata, to realize emptiness, to have seen emptiness in this way. I, myself, and my mind, what would their abiding nature be, considering along this line one arrives to the realization of shunyata and emptiness. 머리 약간 그저 준비나 저것들 친구들이나 동반이 땀 차단지 선물다 저것 차단 키란지나 이거래서 Just within your question is embraced all considerations of shunyata, emptiness. 일단 일단 저 신다에는 소매나 얼마나 되었어. Now, if there are other questions, please ask those questions, and if there are no more, then we will recite a closing verse. 다음은 이제 우리가 된다 보고도 다 그림 맞아가 시내 귤레게 땡이지 귤레게 만나다 따는 장가만 보이게 생각 때문에 장가되게 돼 아니 뭐 지금 장가되게 예쁘나 아니 맞아 제일 보면 제일 대시경도 자료인데 아니 그 수수 셈바네야 아니 셈바 되게 첨바야 보여야 아니 셈바 때 보여야 아니 지금 거의 야브라블 아니 땡이지 범투야 영화 강가로가 장가 되게 되게 땅에 이게 소토가 자지고 열에서 And now we will recite the closing prayers. And what has happened now so far in short is we've reviewed what are required for the development of shamatha, serenity, of samadhi, mental concentration, through these enumerations of what you would master, so that reviewing them in their order, you may apply them as you go, and then place the mind with stability and mindfulness in such a way that you develop the capacity for samadhi. 다니 땡이지 걸 공개해서 다 드림 대충 맞다 들려지 만지게 드림 맞다 제가 보게 만데 이 어디서 The meditation in samadhi we intended will wait until next week, and now we will close the class with these prayers. 되네 인도 벨 소니 카더 양바 간지 사바데 로메 마레게 돈로와이 나레게웨 원고다게 베르마 숨바 제라 군드 양 잠베 양게 제웨 제소네 템베 렘바 구산 랑게 조니네 루베 게나니 제쇼 랑게 제젠 도베 랑게네 슈다 세웨 잠베 다비게
Gawe yige mamba seje ne, gawe temba yure zengyur temba renje choge ma gyaba, gyagya nyambar girve chode ne, nije jembe yirama gyaba yi, pede peze sewa chebar sho, seje gawe mejon chile le kro janju lange rambe kyang, Pabu nange yila pede shin, gawe tseba rindu yongyur chi, Langsang zhube tunye duche chin, gege seche midang mimikun, Sera kundo gawe mapa yi, Namda langdang zhewar magir chik, Kanzi tiba jula chuchu chu, Sujin jula suma liyisi, Tuzin namgi tabdun chuchi chi, Chaji gyasu chugu ikyagir chi. Page 12. From my two collections, vast the space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds, wisdom, eyes got blinded by you. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, mind is true. May I find the best of the paths and the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practice. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path of enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the Mighty One, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dāngi chīnyī sāmbē yewa kī tēnā rō Kunla gāmbin dāng, Chebara chētsin lōsāng rāpa yī Tēmbē nīmbō rīndu sēnjē shō Kārē rāwē kōrwē shīngāng dīr Pēndān dēwā mālū chōngwē nē Chērē zēwān tēnzīng jāsā yī Shabē sīdī māgō tēngyur chē Chāmbē pāgō jītar kēmbā dāng Kundu zāmbō dēyāng dē chēndē Dēdā gōngyē jēsē dāgō Gyēwā dēdā tāmjē rādō Tūsō shēbē gyēwā tāmjē yē Ngōwā gānglā chōdō nāmbā dē Dāgī gyēwē sāwā dīgū kyāng Sāmbō chūjē rādō mō rājē Chāngchō sēmchō rēmbō chē Mājē bānā dēgyō chē Gyēwā nyāmbā nēbā yāng Gōne gōndu pēwā shō. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drop to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful sinners and cleansing counsel. Please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantapatra do, realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, the dedication praised as the best, by the victorious thus gone once of the 3 times, so that I might. May the supreme jewel Bodhicitta that is not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more.